El profesor Yoshio Nisha se encontraba en la plataforma del aeródromo de Taishiwa, en Tokyo, a las 5:30 de la mañana del 7 de agosto de 1945, esperando el avión militar que lo llevaría a Hiroshima. Machina, el físico nuclear más destacado de Japón, había dedicado los últimos 4 años a intentar construir una bomba atómica para el ejército imperial japonés. Ahora, menos de 24 horas después de que una sola bomba estadounidense hubiera arrasado una ciudad entera, lo enviaban a investigar lo que todos los científicos en Japón habían considerado imposible. El vuelo a Hiroshima duró 3 horas. Nisha aprovechó el tiempo para revisar la escasa información disponible. Las comunicaciones por radio con la ciudad se habían interrumpido a las 8:16 de la mañana del 6 de agosto. Los primeros informes mencionaban una explosión masiva y una destrucción sin precedentes. Las transmisiones de radio estadounidenses afirmaban que el arma era una bomba atómica con una potencia equivalente a 20 toneladas de TNT. A machina le temblaron las manos al leer esas palabras, 20 toneladas de una sola bomba. Si los estadounidenses decían la verdad, significaba que Japón había perdido una guerra en la que los científicos japoneses ni siquiera se habían percatado de que estaban participando. Significaba que los cálculos teóricos con los que el equipo de Nisha había lidiado durante años habían sido resueltos por físicos estadounidenses. Significaba que el propio proyecto de bomba atómica de Japón, la ONG named, había fracasado por completo, mientras que Estados Unidos había alcanzado un éxito inimaginable. El avión se aproximó a Hiroshima alrededor de las 9:00 am, lo que Nisha via desde el aire le provocó náuseas. Donde la mañana anterior se alzaba una ciudad de 350 habitantes. Ahora solo había una devastación arrasada que se extendía kilómetros y kilómetros. Algunos edificios de hormigón permanecían como esqueletos, pero las estructuras de madera que conformaban la mayor parte de Hiroshima simplemente habían desaparecido. En el centro se extendía una sombra oscura, el hipocentro de la explosión, rodeada de patrones de destrucción que se irradiaban. Nisha había estudiado física teórica con Niels Bohr en Copenhague. Comprendía la fisión nuclear, las reacciones en cadena y la masa crítica. Había calculado la potencia explosiva del uranio 235 y el plutonio 239. Pero ver la realidad física de esos cálculos manifestada en kilómetros cuadrados de ciudad aniquilada era distinto a leer ecuaciones en una pizarra. Era el poder del átomo desatado sobre la humanidad, y los estadounidenses lo habían hecho. El avión aterrizó en un aeródromo militar fuera de la zona de destrucción. Nisha reunió a su equipo de científicos y observadores militares. El teniente general Seizo Arisu, jefe de inteligencia del ejército imperial japonés, los acompañó. Arisu necesitaba saber si se trataba realmente de una bomba atómica o de algún nuevo tipo de explosivo convencional. La respuesta determinaría la estrategia de Japón. Entraron en la zona devastada en vehículos militares, avanzando hasta donde se lo permiten las calles bloqueadas por los escombros, y luego continuaron a pie. La destrucción era total y absoluta. Los edificios se habían vaporizado. El metal se había fundido y retorcido en formas grotescas. Las sombras de los cuerpos incinerados quedaron grabadas en los muros de hormigón. Los únicos restos de quienes se dirigen al trabajo cuando la bomba detonó. Nisha comenzó a tomar medidas de inmediato. Portaba un detector de radiación básico, uno de los pocos que existen en Japón. El dispositivo emitió un sonido errático, que luego se aceleró a medida que se acercaban al epicentro. Los niveles de radiación eran extraordinarios, más superiores a cualquier nivel natural.
Esta era la inconfundable señal de la fisión nuclear. El equipo ligó a la zona situada justo debajo del punto de detonación. La bomba había explotado a unos 600 metros sobre la ciudad. Nisha calculó, a partir de los patrones de la explosión, que la explosión había maximizado el radio de destrucción. Otra muestra de su profundo conocimiento de los efectos de las armas nucleares. Los estadounidenses no se habían limitado a construir una bomba atómica, la habían convertido en un arma con precisión milimétrica. Un edificio de hormigón cercano al epicentro había sobrevivido parcialmente. Sus muros estaban ennegrecidos y chamuscados. Nisha examinó los patrones de daño térmico. El intenso destello de calor se produjo en microsegundos tras la detonación, seguido de la onda expansiva. Estimó que las temperaturas superficiales en el hipocentro habían alcanzado entre 3,000 y 4,000 degrees C, suficientes para vaporizar seres humanos, fundir metal y encender todo material inflamable en un radio de una milla. El doctor Tsun Saburo Asara, uno de los colegas de Nisha del proyecto Nigo, estaba midiendo los daños causados por la explosión en elementos estructurales. Llamó a Nisha para que examinara una viga de acero que se había doblado como arcilla blanda. La fuerza necesaria para deformar el acero estructural de esa manera era inmensa. Los cálculos de Sara sugerían que la presión de la explosión en ese lugar había superado las 5 atmósferas. La potencia explosiva debió haber sido masiva, tal como afirmaban los estadounidenses. Al mediodía, Nisha había reunido pruebas suficientes. Sin duda, se trataba de un arma nuclear. La forma radiactiva, los efectos térmicos, las características de la explosión y la magnitud de la destrucción lo confirmaban. Una sola bomba de uranio o plutonio había detonado a 600 metros sobre Hiroshima, liberando una energía equivalente a entre 15,0 y 20 toneladas de TNT. Los estadounidenses habían logrado lo que el programa atómico japonés había considerado imposible. El teniente general Arasur presionó a Nisha para que diera detalles. Podría Japón construir un arma similar. ¿Cuánto tiempo había durado el proyecto estadounidense? ¿Cuántas bombas de ese tipo podría poseer Estados Unidos? Las respuestas de Nisha aniquilaron cualquier esperanza restante. Japón no podía construir una bomba atómica. Ni en meses, ni en años. La infraestructura industrial, las instalaciones de enriquecimiento de uranio y la pericia científica necesarias superben con creces las capacidades actuales de Japón, devastadas por años de guerra y bombardeos estadounidenses. El proyecto estadounidense probablemente había durado entre 3 y 4 años y costado miles de millones de dólares. Nisha estimó que el proyecto Manhattan, como se le conocería más tarde, había empleado a más de 130 personas en instalaciones secretas por todo Estados Unidos. El proyecto Nigo de Japón había empleado a menos de 100 científicos, trabajando con equipo inadecuado y prácticamente sin uranio. La comparación era humillante. ¿Cuántas bombas tenía Estados Unidos? Nisha no podía saberlo con certeza, pero el hecho de que hubieran usado una en Hiroshima sugería que tenían más. Construir un solo prototipo era una cosa, desplegar un arma significaba tener confianza en la capacidad de producción. Estados Unidos podría tener 5 bombas, 10 o docenas. Japón no tenía forma de defenderse ni capacidad de represalia. El equipo pasó la tarde documentando la destrucción. Entrevistaron a supervivientes, aunque encontrar algo incoherente fue difícil. La mayoría presentaba quemaduras graves, sufría de síndrome de irradiación aguda o estaba en estado de shock. Los pocos que podían hablar describieron un destello seguidor seguido de un calor indescriptible y, luego,
Una onda expansiva que los dejó inconscientes. Al despertar, la ciudad había desaparecido. Un superviviente, un cartero que se encontraba en un sótano en el momento de la detonación, describió sombras en la pared donde habían estado sus compañeros. El destello támico fue tan intenso que vaporizó los cuerpos humanos, dejando solo siluetas grabadas en el hormigón. Otra superviviente le mostró a Nisha sus brazos, donde el estampado de su kimono se había quemado en su piel. La tela oscura había absorbido más calor que la clara, creando un tatuaje permanente de quemaduras támicas. La pérdida de vidas fue catastrófica. Las estimaciones iniciales sugerían entre 70 y 80 muertos instantáneos, con decenas de miles más fallecidos por quemaduras y enfermedad por radiación. La infraestructura médica de la ciudad había quedado completamente destruida. La mayoría de los médicos y enfermeras murieron en la explosión. No legaba ayuda, no había forma de tratar a los heridos, ni siquiera se podía contabilizar a los muertos. Al anochecer, el equipo de Nisha había concluido su investigación de campo. Regresaron a Tokio en un vuelo nocturno, llegando después de la medianoche del 8 de agosto. Nisha se dirigió directamente al cuartel general del ejército imperial japonés para informar a los altos mandos sobre sus hallazgos. La sala de reunión se llenó de generals que necesitaban comprender lo sucedido en Hiroshima y sus implicaciones para el esfuerzo bélico de Japón. La presentación de Nisha fue técnica, pero devastadora. Explicó la fisión nuclear, las reacciones en cadena y la masa crítica en términos que los oficiales militares pudieran comprender. Un kilogramo de uranio 235, si se configuraba adecuadamente, podía liberar tanta energía como 20 toneladas de TNT. Los estadounidenses habían logrado enriquecer uranio hasta alcanzar la pureza necesaria para armas nucleares, ensamblarlo en una masa crítica y detonarlo sobre una ciudad japonesa con una precisión milimétrica. Los generals preguntaron si se trataba de un arma de un solo uso o si Estados Unidos podría producir más bombas. Nisha explicó que el enriquecimiento de uranio era un proceso industrial que, una vez establecido, permitiría producir múltiples bombas. Las plantas de difusión gaseosa necesarias eran enormes y costosas, pero era evidente que Estados Unidos las poseía. Japón debía asumir que si producirían más bombas atómicas, podría Japón desarrollar contramedidas. No existía defensa contra las armas atómicas. Ningún avión de combate podía interceptar los bombarderos de gran altitud que las transportaban. Ninguna artillería antiaérea podía derribar con fiabilidad los bombarderos B-29 que volaban a 9.144 metros de altura. Ningún sistema de alerta temprana podía proporcionar el tiempo suficiente para evacuar una ciudad. Una vez liberada la bomba atómica, su detonación era inevitable. ¿Podría Japón construir su propia bomba atómica? La respuesta de Nisha fue brutalmente sincera. El programa atómico japonés llevaba investigando armas nucleares desde 1941. Apenas habían avanzado. Japón carecía de depósitos de uranio, tecnología de enriquecimiento, capacidad industrial y energía eléctrica necesarios para el proyecto. Incluso si Japón hubiera empezado 4 años antes con recursos ilimitados, Nisha no estaba seguro de que hubieran podido construir una bomba funcional. Con los recursos actuales de Japón agotados por años de guerra, era imposible. Un general formuló la pregunta que todos se hacían: ¿debería rendirse Japón? Nisha era científico, no estratega militar, pero su respuesta estaba implícita en su presentación. Si Estados Unidos poseyera varias bombas atómicas y Japón careciera de defensa o capacidad disuasoria, la resistencia continua solo resultaría en la destrucción de más ciudades.
Tokyo podría ser la siguiente, o Osaka o Nagoya. Estados Unidos podría aniquilar a la población japonesa sin perder un solo soldado estadounidense. La reunión informativa terminó cerca del amanecer del 8 de agosto. Nishino había regresado a su laboratorio en el Instituto de Investigación Física y Química. Agitado y conmocionado, había pasado 4 años intentando liberar el poder atómico para el ejército japonés. Ahora había examinado las ruinas de una ciudad destruida por ese mismo poder, empuñado por el enemigo de Japón. La ironía era amarga. El colega de Nisha, el doctor Bunuku Arcado, se le acercó en el laboratorio. Arcado había estado dirigiendo un proyecto paralelo de bomba atómica, denominado FGO, para la Armada Imperial Japonesa. Su programa había avanzado en menos que el de Nisha. Arcado preguntó si la bomba de Hiroshima había sido realmente nuclear. Nisha le mostró las mediciones de radiación, los cálculos de la explosión y el análisis de los daños térmicos. La evidencia era irrefutable. Los dos científicos permanecieron en silencio, reflexionando sobre sus fracasos y los logros de Estados Unidos. Pasión el conocimiento teórico. Nisha había estudiado con Bohr, uno de los fundadores de la mecánica cuántica. Arcado había publicado artículos sobre física nuclear. Dominaban la ciencia tan bien como cualquier físico del mundo. Pero comprender la teoría y construir una bomba atómica eran retos completamente distintos. Los estadounidenses habían resuelto problemas que Japón ni siquiera había intentado abordar. El enriquecimiento de uranio requería enormes instalaciones industriales que consumían cantidades ingentes de electricidad. La red eléctrica japonesa apenas podía abastecer de energía a sus fábricas existentes. Construir plantas de difusión gaseosa era imposible. Estados Unidos había construido ciudades secretas enteras. Oak Ridge, Hanford Los Alamos se dedicaba a la producción de bombas atómicas. Japón contaba con un puñado de científicos trabajando en laboratorios reconvertidos con equipo improvisado. La vía del plutonio era igualmente imposible. La creación de plutonio requería reactores nucleares, los cuales necesitaban uranio enriquecido y agua pesada. Japón carecía de ambos. Estados Unidos había construido reactores de producción en Hanford capaces de producir kilogramos de plutonio al mes. El reactor prototipo japonés en el Instituto de Investigación Física y Química apenas lograba una reacción en cadena sostenida, e incluso había requerido uranio confiscado del fallido programa atómico alemán. El 7 de agosto de 1945. Los científicos japoneses se enfrentaron a la realidad de haber perdido una carrera que nunca tuvieron posibilidad de ganar. La capacidad industrial, la infraestructura científica y la disponibilidad de recursos de Estados Unidos eran tan superiores que el programa atómico japonés estaba condenado al fracaso desde el principio. Los proyectos en IGO y FGO habían sido ejercicios de física teórica, no intentos reales de construir armas operativas. La segunda bomba atómica cayó sobre Nagasaki a las 11:02 del 9 de agosto, tan solo 3 días después de Hiroshima. Nisha no necesitó viajar a Nagasaki para confirmar lo sucedido. El patrón era idéntico. Explosión masiva, devastación total, forma radiactiva. Estados Unidos acababa de demostrar que poseía múltiples bombas atómicas y la voluntad de usarlas consecutivamente. La bomba de Nagasaki era diferente a la de Hiroshima. Nisha descubriría más tarde que Hiroshima había sido destruida por una bomba de uranio de tipo cañón apodada Little Boy. Nagasaki fue destruida por una bomba de implosión de plutonio llamada Fat Man. Esto significaba que Estados Unidos dominaba dos diseños de bombas atómicas completamente diferentes. Tenía capacidad de producción tanto de uranio como de plutonio, y poseía la infraestructura industrial para fabricar
múltiples armas utilizando distintos métodos. Para los científicos japoneses, esta revelación fue la confirmación definitiva de la derrota absoluta. Estados Unidos no se había limitado a construir un arma experimental. Había creado todo un programa de armas atómicas con múltiples vías de producción, diferentes diseños de bombas, y la capacidad de desplegarlas operativamente contra ciudades. El programa atómico japonés se había limitado a experimentar con equipos de laboratorio, mientras que Estados Unidos había industrializado el átomo. El emperador Hirohito anunció la rendición de Japón el 15 de agosto, 6 días después de Nagasaki. Las bombas atómicas no fueron el único factor. La entrada de la Unión Soviética en la guerra el 9 de agosto había sido igualmente devastadora desde el punto de vista estratégico, pero habían demostrado que la resistencia continua era suicida. Estados Unidos podía destruir ciudades japonesas una a una sin invasión, sin bajas, sin riesgo alguno. Nisha pasó los años de la posguerra reflexionando sobre lo que podría haber sido diferente. Si Japón hubiera comenzado antes, con más recursos destinados a ello, habría podido construir una bomba atómica. Su sincera evaluación fue que no. Japón carecía de la capacidad industrial y los recursos fundamentals. Aunque los científicos japoneses hubieran logrado los avances teóricos simultáneamente con Estados Unidos, la transformación de la teoría en armamento requería una infraestructura de la que Japón carecía. El proyecto Manhattan costó $2,000 millones, equivalentes a unos 30 millones de dólares actuales. Consumió más electricidad que la que consumen naciones enteras anualmente. Requirió minas de uranio, instalaciones de enriquecimiento, reactores de producción, laboratorios de armas y campos de pruebas repartidos por varios estados. El presupuesto militar de Japón en su totalidad no habría podido financiar un proyecto de tal magnitud. Y incluso si hubiera existido financiación, Japón carecía de electricidad de la base industrial y, sobre todo, del tiempo. El 7 de agosto de 1945, los científicos japoneses que examinaban las ruinas de Hiroshima comprendieron que Estados Unidos había logrado lo que Japón consideraba imposible. La era atómica había llegado, y Japón había sido su primera víctima. Las mediciones de radiación, patrones de explosión y daños térmicos realizadas por Nisha confirmaron la terrible verdad. La guerra nuclear había terminado antes incluso de que Japón se percatara de que estaba participando. El profesor Yoshio Nisha falleció en 1951 a causa de un cáncer de hígado, posiblemente causado por la exposición a la radiación durante su investigación en Hiroshima. El Dr. Banakura Katsu continuó su investigación en física de rayos cósmicos, sin volver a trabajar jamás en armamento. Los proyectos de la ONG y la FCO fueron desmantelados, su equipo destruido y sus archivos de investigación dispersados. El breve y inútil intento de Japón por construir una bomba atómica terminó en las cenizas radiactivas de dos ciudades arrasadas, un recordatorio permanente de la guerra perdida. Los científicos que examinaron Hiroshima el 7 de agosto comprendieron de inmediato lo que el mundo poco a poco llegaría a entender. Las armas nucleares habían transformado radicalmente la guerra. La nación que poseía bombas atómicas tenía un poder absoluto sobre las demás. Japón aprendió esta lección de la forma más devastadora posible. Y los científicos japoneses cargaron con el conocimiento de su fracaso el resto de sus vidas. Habían comprendido la teoría, pero carecían de los medios. Y esa brecha entre el conocimiento y la capacidad costó la vida a cientos de miles de japoneses. Las mediciones de radiación, patrones de explosión y daños térmicos realizadas por Nisha confirmaron la terrible verdad. La guerra nuclear había terminado antes incluso
de que Japón se percatara de que participaba. El profesor Yoshio Nisha falleció en 1951 a causa de un cáncer de hígado, posiblemente provocado por la exposición a la radiación durante su investigación en Hiroshima. El Dr. Banaku Arkatsu continuó su investigación en física de rayos cósmicos, sin volver a trabajar jamás en armamento nuclear. Los proyectos de la ONG YLFCO fueron desmantelados, su equipo destruido y sus archivos de investigación dispersados. El breve y inútil intento de Japón por construir una bomba atómica terminó en las cenizas radiactivas de dos ciudades destruidas, un recordatorio permanente de la guerra perdida. Los científicos que examinaron Hiroshima el 7 de agosto supieron de inmediato lo que el mundo comprendería lentamente.